Sanibonani bazalwane egameni laJesu. Sibonga uNkulunkulu ukuvuka siphilile. Sibe nesikhathi lesihle sekuhlangana sibukela ivu laNkulunkulu. Ngalelanga lelihle lamhla lelikhulu lekukhumbula kudalwa kwenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Umhlaba wonke bazalwane nabo bonke le bantu labaphilayo emhlabeni. Lamhla bayakhuluma bayamemedela, bayacelebrate ukuthi Jesu wadalwa, wefika waphila emhlabeni. Noma kukunengi lokukhulunywako bantu labakushoko ngelanga lekudalwa kwaJesu ukuthi akusilo leli lesicelebrate konamhla. But lokumqoka kithi akusilanga. Ngilesento lesendeka sokuthi Jesu adalwe afike emhlabeni atowenda umsebenzi uNkulunkulu labe kamthume wona lekwakusinzisa abantu noma ke lekwakufela abantu etonweni tabo. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ukuthi siyaphila, nawe siyabonga ukuthi usijoyine kule nkonzo lefishane la sitawubuka khona live laNkulunkulu kanye kanye. Ngicela singakachubeki sithandaze babelongcwele siyabonga kuba nathi nekusipha impilo umnyaka wonke nokusigcina sifikela khona singahlala phansi sikhumbule kudalwa kwaJesu, kufika kwakhe emhlabeni abe ngumuntu aphile nebantu afeze umsebenzi uNkulunkulu bekamthume wona. Sibusise Nkosi sisabuka live lakho egameni laJesu. Amen. Ngiyacela sibuke incwadi yaLuke chapter number 2. Sitawuqala kufunza verse number 8. Siyogcina ku verse number 11. Luke chapter number 2 verses 8 to 11. Ngesiswati kufunzeka kanje. Bekunebelusi kulelo live labebelusa imihlambi yetimvu ebusuku ethafeni. Ingelozi yenkosi yabonakala kubo nebukhathikhathi benkosi babakhanyisela baze besaba kakhulu. Kodwa ingelozi yathi kubo, ningesabi ngobe nginilethele indzaba lemnanzi yekuthokota lokutawuba kwebantu bonke. Ngobe lamhla nidalelwe emntini waDavide umsinzisi lo nguKristu inkosi. Ngilamagama lawo lengicela sibuke wona bese siyathandaza. As a celebrator sibazalwane njoba ngishido ngasinayo wonke umuntu ophilako, ngicela ningivumele sike sibuke ukuthi siqhamukapi nenzaba yaJesu. Ufike nini Jesu noma ke ufike kanjani, lithini liBhayibheli. Sitawubuka ke lokho sikuthathela kulamagama lesiwafunzile encwadini yaLuke. Ubhalile Mateyu, wabhala Mark, wabhala Johane. But ngithanze ukuthi lamhla sibuke indzaba yaLuke. Yena yedwa mhlambe sitawuthinza nakulabanye babhali abambalwa nje. But lesikuthola kola sifunza khona sifakazelo lesiciniseko Jesu wadalwa waphila emhlabeni waba ngumfana waba ngumuntu adalwa ngumuntu wesifazane njengoba iBhayibheli likubekile ukuthi Jesu wefika. Yebo Johane ushido wathi abevela khona ekuqaleni aNkulunkulu anaNkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. But ayifika abasenyameni aphila nebantu kwabitwa ukuthi naye adalwe abe khona. Kunengele singakukhuluma nalesingakubuka nalesingakufunza ngekudalwa kwaJesu nokuthi kusitshela kuthini sinebantu lesiphilako emhlabeni. Kusisita ngani, kusisita ngani, kusisita ngani futhi nalamuhla. La sifunza khona ke kuthiwa ngesikhathi Jesu adalwa kuvela ngathi bekusebusuku wadalwa Jesu walaliswa emkhombeni wetinkomo ngoba kathulekelanga indzawo la bakhona khona kuthi angalaliswa khona. Siwana kadalwa keJesu uNkulunkulu wakumemedela kudalwa kwaJesu akwendanga ifihlo akwadiwanga boMaria naJoseph kuphela. But bukhona nalabanye labatshelwa ukuthi sewutelwe Jesu njengoba kumenyedelwa namhla ukuthi Jesu wadalwa. Ithi ke iBhayibheli nakadalwa Jesu bekunebelusi ngaleso sikhathi laba belusi etimvu ethafeni ebusuku. Bathi basehledi belusile bagadze etimvu kwaba khona kukhanya lokukhulu. Bese ithi iBhayibheli bethuka besaba kakhulu bamangala baqhamuka ingelozi bamangala ukuthi ingelozi ibuya lapha ethafeni kwendekeni. Ngicabanga nabo bebacabanga ukuthi iteleti indzaba letibhlungu letingeke bajabulise ngolo wabe ndaba ethuka base bayisaba. Lithi ke iBhayibheli lengelozi yase yakhuluma nabo yabanika isiqiniseko noma ke yabaqinisa lokwesaba kwabo yathi ningesabi ngobe nginilethele indzaba letimnanzi noma nginilethele indzaba lemnanzi. Lenzaba lemnanzi yekuthokota lokutaba kwebantu bonke. Ngicela sikwehlukanise lokho. Lengelozi yabonakala kubelusi
ngoba lesi sikhathi esikubhica ubungathile belusi solo tati kanti utati kobonakala inkanyeti but kubelusi kobonakala ingelosi yasiyabajela ke basukuma ke bahamba kanti tati tona talandzela inkanyeti lehamba yalahleka endleleni noma ke yangena kaHerode nakwelo nguthandza lapha ukuthi ekwethukeni kwabo ithi ke lengelozi lingesabi ngoba nginilethele indzaba lemnanzi and indzaba lemnanzi yekutfokota lokutaba kwebantu bonke lokutfokota kutaba kwemhlaba wonke lokutfokota akusikwe umuntu munye akusikwe sive sinye but kutfokota kwebantu bonke ngiyakuthandza lokhu indzaba letimnanzi vele kufuna tilethe intfokoto tingasiletheli ibhlungu yini ke letindzaba letimnanzi ngobe lamhla nitalelwe emntini waDavide umsindzisi longuKristu inkosi bonke igama lenkosi kumnanzi ke lokho namhla nitalelwe umsindzisi number 1 tindzaba letimnanzi tithi umsindzisi sewudelwe savior is born lo msindzisi lona siyakhumbula phela ukuthi lesive saka Israel vele satshelwa ukuthi kuyawutalwa umsindzisi uyobasindzisa abakhulule engcizetelweni lebabhekene nayo abakhulule etonweni tabo kude nabo babe ledlelwane lobuhle naNkulunkulu yayimetho lekadzeni so lokufika kwaJesu nje kwakundzaba letimnanzi ukuthi lokho bese lona ikulinzele sekwentekile ngoba kumnanzi empilweni ukuthi nakukhona into loyilinzele loyifisako loyithandazelako ngalenye langa igcine iphumelele enimzwana iphumelela vele ibathi indzaba letimnanzi tikutfokota hayi kwakho wedwa kuphela but kona labanye labasonzelene nawe so kufika kwaJesu ke kwabandzaba letimnanzi ngoba vele bebamlinzele laba baka Israel and manje bona bebaqabanga nje ukuthi utele bona bodwana but ke iBhayibheli lithi lokufika kwalomsindzisi lo kwakuletha kuthokota kubantu bonke lokufaka ekhathi nanathi ngithi ngikona lamhla sithokota nemhlaba wonke ukuthi Jesu watalwa Jesu wafika nato ke indzaba letimnanzi as we celebrate Christmas asikhumbuleni bazalwane si celebrate indzaba letimnanzi dekufika kwemsindzisi long Jesu Kristu sengishido ngathi bavele bamlinzele sichamuka phinde kumlinzela kwabo kuGenesis chapter number 3 lapho uNkulunkulu athembisa khona noma akhuluma khona emagama nakehlulela inyoka emva kokube seyonise uAdam naEva uthi inzalo yesifazane yawuqhobota ikhanda lakho wena uyawuluma sithethe pheziswa noma kutshelwa sathane ukuthi lokhu lokwente kulaba lababili kusatawuba nesikhathi la khona utawehlulekiswa khona noma utawubhekana nabo ngentalo yesifazane lena lobonisile utawutala lelata mtala uyaqhobota ikhanda lakho shothi uyakwehlulekisa hamba sikhathi ke solokungakendeki lokho hamba iminyaka ke dine ngitindwe letendekile ngayithi khulunyiwe solokungagcwaliseki lokho but nje Israel bayasolwakulinzile ukuthi iyawuvela intalo yesifazane kunengilokhulunyiwe sokwavela abantu kwaqatshwa ngathi nguye kwavela abantu kwaqatshwa ukuthi nguye but sikubona ukugcwaliseka kwako lapha kuLuke chapter number 1 chapter number 2 noma ke la New Testament ukuthi vele kwagcwaliseka ukuthi umuntu wesifazane atale umuntu otawunqoba Satan lathi wenza letimnanzi umuntu onemandla ekunqoba Satan wasawatalwa wefika emhlabeni waphila ligama lakhe nguJesu enlokunqoba kwakhe ukuphena nathi ukuthi siyawukhona kunqoba sitha uSathane ngemandla lasinike wona ngikwathi de hambani niyeveni ishumayele livangeli konke lokudalwa ubhekane nginani ukuthi bese kupheleni kwelivu ngoba athi ukuthi kunesitha lesitawubhekana naso but sanqotshwa sehlulwa ngiSathane basokholose uthi wephuqwa tikhali nemukwa nencwadi kusulwa incwadi emacala ethu ngendalo yesifazane igama lakhe nguJesu ngathi wenza betimnanzi ejwala belusi esicelebrate lamhla a savior is born enake fika Jesu efika emhlabeni nayo ushito lo kwathi indvodza lemuntu ide kufuna nekusinzisa lokulahlekile athi ke Paul nabhala kubaseKolose ngayo sinekuhlengwa lokuthethelelwa kwentono tethu sifanele ukucelebrate Christmas sesinekuhlengwa redemption sesinekuthethelelwa forgiveness from our sins nekudalwa kaJesu memetela kunye nasileti lamhla sibonga ilanga laKhisimusi sekukhona ukuthethelelwa kwetono sesiyahlengwa sesiyakhululwa etonweni tethu sesiyabuyiselwa enzaweni lesasuka kuyo ngesikhathi uSathane asonisa sibuyiselwa lapho ke sifanele ukucelebrate lokho kubuyiselwa enzaweni yethu ngoba lenzawo yethu kuba inzawo lephakeme inzawo lethu utane naNkulunkulu lengeke kuhlala noma ngibanje utane naNkulunkulu but sibuyiselwa khona ngekudalwa kwaJesu number 2 lokudalwa kwaJesu kusho ukuthi uNkulunkulu so unathi alibonga igama lenkosi uNkulunkulu so unathi Isaiah nakabhala uthi de
nasatelwe ligama lakhe kwaba ngEmmanuel lo shothi uNkulunkulu unathi uNkulunkulu anathi inkosi inathi empeleni kuthi imnanzi ke lethu ukuthi noma ke sono besihlukanisile naNkulunkulu ezashitwa Isaiah sende sabakhashana naNkulunkulu but ngekudalwa kaJesu uNkulunkulu sowubuyile sowunemuntu empeleni vele nje kusukela ekuqaleni kwethathi kwakuyiNkulunkulu ukuthi ahlale nemuntu abedutane nemuntu now futhi incwadi yaGenesis uyathola ukuthi vele uNkulunkulu abekuthanza ukuba nemuntu uyakuthanza kuba nemuntu usatakuthanda kuba nemuntu enusatawuba nemuntu uNkulunkulu kude kube phakathi so uma celebrate Christmas simemetela ukuthi uNkulunkulu nemuntu sebakanye kanye uNkulunkulu so unemuntu uNkulunkulu futhi uke waba ngumuntu ngaJesu Kristu sisho ngani ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukuhlala nemuntu iBhayibheli incwadi yaGenesis lithi nase yasebentile Adam na Eva bekuthi ekupholeni kwelanga sebahledi barelaxa sebaqedzile umsebenzi sebaphumula then uNkulunkulu bese uyefika ensimini uyabavakashela uyakuthanda uNkulunkulu kuba nemuntu so as we celebrate Christmas asikhumbuleni lo msinzisi uEmmanuel uNkulunkulu anathi ngoba uNkulunkulu uyakuthanda ukuthi abe nathi uteleni Jesu ute ukuthi atohlala nathi atokhona naye ngokuthi akhulume nathi uthi ke Johana nakabhala lo lesambona lo lesamva lo lesamthinza simemetela yena uNkulunkulu anathi uNkulunkulu waba ngumuntu alibonge igama lenkosi kumnanzi lokho basuke emNkululweni bakhe wakha enyameni base Philip Paul uthi noma bekalingana naNkulunkulu akazange athi into engongoshelwa but wathi dzela weta wathatha isimo sengceko wabeketela kwathi kwasekufeni yebo kufa kwesiphambano uthi awubekithi ke lo mqondo ngoba uNkulunkulu wehla ezulwini wadoba nemuntu kudala kaJesu kusho ukuthi uNkulunkulu unathi inkosi iBhayibheli lithi ligama lakhe nguEmmanuel akagcinanga uNkulunkulu ekuvashela kwaAdam noEva iBhayibheli lithi ngesikhathi Israel aphuma eGibhithe eKhenani uNkulunkulu akabambisanga abodwana bekahamba nabo emini abe insika yelifu ebusuku abe insika yemlilo emva kwaloko siyambona sekeda keJesu sekanguye adalwa kudalwa kaJesu sikucelebrate namhla kusho ukuthi uNkulunkulu so nathi kwesithathu lengifuna sigcine ngako sikubuke ukuthi kudalwa kaJesu kusho ukuthini ikakhulu ukuthi thina betive kuningi lokukhulunyiwe ngathi ngiyamthanda le ndlela kubhala ngayo Paul incwadi yabaseRoma uthi thina sasifana nesihlahla semnqumo wesiganga but ngokuthi Israel amale Jesu sase siyalandwa satawuhlunyeleliswa kulomnqumo longiwosibili sesiphila sikiwo nathi thina beside uNkulunkulu lesasikhashana naNkulunkulu asilohlabelelako we foreigners in relation to Israel but now sesendiwe sibantwana baNkulunkulu mas celebrate Christmas sitshela umhlaba ukuthi noma saside uNkulunkulu mase singanathemba but ngekufika kwaJesu nathi sesendiwe saba bantwana baNkulunkulu athi ke Johane bhekani uthando lolungaka uNkulunkulu lasinikele wona ukuthi siwe sibantwana baNkulunkulu futhi singibo ngithenza lokho futhi singibo noma livele ngakwadi but siyathi ukuthi kuyawombuleka mhla uJesu wabuya ngoba siyawufanana naye nathi thina betive sesinekuhlanganyela manje lapha kulesethembiso lapha ke lezivumelwane saNkulunkulu nemuntu kwangathi ngasicelebrate kakhulu thina betive kwendlula Israel ngoba sasivele singenaNkulunkulu singenathemba kuthiwa sibantu bekulahlwa but nyalo sengesibinzi siyasho Paul usho njalo kubaseRoma athi sesiyasho sithi aba baba bese uthi moya wethu ufakazelana nomoya kaNkulunkulu kuthi vele sibantwana baNkulunkulu dinizaba lethi imnanzi ke lethi kunywe ngilethi ingelosi lapha ethafeni klabelusi nginilethele inzaba lemnanzi leyo bakutfokota kwebantu bonke singahlala kanjani singathokoti ukuthi nathi sesentiwe Paul Peter nakabhala uthi we have been made partakers of the divine nature la ngekho kithi but ngekufika kwaJesu nathi sesinebuNkulunkulu because nasithi into divine asisho ukuthi asezulwini sithi inebuNkulunkulu divine thing into le inebuNkulunkulu sesipartaker ebuNkulunkulwini bakhe lapha kathi kwethu nje kunebuNkulunkulu ngiko Matthew athi siboNkulunkulwana thina because sipartaker in the divine nature nembala ke vele letho kwethu inzaba letimnanzi Zulu nje lalibuka thina selibona boNkulunkulu namhlabeni le nature yethu le mvelo yethu le yayiniwe sono yoniwe kutinginekela kwethu esoneni ngemikhuba yethu lengalungi ngekufika kwaJesu sihlengiwe sase sembathiswa Paul uthi sikhumule umuntu omdzala sembathelo umuntu lo musha ngile divine nature ngile nature yaNkulunkulu lo mNkulunkulu buphila lapha phakathi kwethu ungahlala kanjani ke lokho ngabe inzaba yetimnanzi celebrate lokho ukuthi phakathi kwethu asasibantu nje
noma sitawukufa thina but lapha phakathi kwethu kunemvela yaNkulunkulu kunemvelaphi yaNkulunkulu ngiletho lenzabe ethi mnanzi celebrate ako lamhla lethi lengelozi nayifika lapha ethafeni ningesabi futhi ningethuki ngoba nginilethele indzaba lethi mnanzi lethi yawuba kuthokota kwemhlaba wonke bazalwane saqhubeka langa sokuphetha umnyaka asikhumbuleni thina sentelwe umusa uNkulunkulu weta emhlabeni watawusinzisa ngendvodzana yakhe lenguJesu Kristu lefike yaba ngumsinzisi wemhlaba enayifika ekefika nje Jesu wahlala ufike wakwenda lokhu uNkulunkulu labe mthume kona ngemsebenzi Jesu la wenda siyakhumbula indzaba wahamba wazofika esiphambanweni nakabethelwa afa nembala lenzaba kuba ngumsinzisi wayigcwalisa sinemsinzisi lo sinsetonweni tethu ngilo setonweni takho lamhla kusingoba kude la ngasidakala ngako noma ngabe itono takhe bethi likhulu kangakanani ngasakhona ukuphuma kithi obavela uthi phumele etonweni but ukhona umuntu lo ngamsinzisa umuntu etonweni takhe ligama lakhe nguJesu indzaba lethi mnanzi ke lethu Jesu akakho ezulwini kuphela uhlala naso uhlabelako uthi uhlala kimi ngihlala kuye nguye lo wenda umsebenzi lo nikela phathwe nguye umnqobela netitha indzaba lethi mnanzi ke he is Emmanuel he is God with us that wenza lethi mnanzi sihamba sinaye Paul uthi sikuye in him we live in him we have our being ngoba vele so uhlala nathi indzaba lethi mnanzi ngoba nathi thina betive sesiyapartaker kulesivumelwano sathi uNkulunkulu elasente nemhlaba mhlawumbe bekadzeni bekanaso naIsrael but nalo nathi sendiwe sibahlanganyeli kulesivumelwano selisisha lesefika ngenkhathi yaJesu indzaba lethi mnanzi ke leto lefuna simemetele ilanga lonke ezisijabulile singakhohlwa ukuthi kulethi indzaba lethi mnanzi nathi sesingasinzithwa etoneni uNkulunkulu angahlala nathi noma weTV noma usiyumjuda so unelungelo nawe lokuthi uNkulunkulu uthi abababe uphuwe umoya kaNkulunkulu ahlale phakathi kwakho uNkulunkulu akasibusise uNkulunkulu asigcine lilanga lisaqhubeka nawe akusekela kuvikele lapho ukhona khona egameni laJesu ngiyacela sithandaze babe siyabonga kuba nathi nekusipha isikhathi lesihle kuhlangana sibukela ivi lakho egameni laJesu siyanikela lelanga lonke etandleni takho siyanikela Nkosi kuchubeka kwempilo nekuphela kweminyaka etandleni takho sisaphila kulomhlaba sethembe wena ukuthi nembala sidalele umntwana siphoye indvodzana leyawusisinzisa isikhulu letonweni tethu mase sihlakanana emhlabeni asesabi lutho ngoba sina Jesu losinqobela timbi tethu siyabonga Nkosi siyakwemukela lokho egameni laJesu Kristu Nkosi yethu amen siyabonga abazalwane uNkulunkulu akasigcine simfisele ilanga lelihle Khisimusi lemuhle neminyaka lomusha lesitawungena kuwo masinyane ube muhle ube nempumelelo egameni leNkosi amen